Welcome to Speck&Tech number 45, Signal Boost. A warm applause. Woo. Okay, tonight myself, Edoardo, and the whole crew in these brand new t-shirts, if you haven't seen them, we are welcoming our two speakers. The first one, Matteo PIAZZA from Trentino Digitale. And the second one, Renato CIGNO, former professor of Unitrento, now Brescia. Okay, the game that we always do. Can you raise your hand if it is your first time at Speck&Tech? Goodness, look around. So we actually keep receiving complaints because every time we tell the story from the beginning, but maybe this time could be like a good idea. Yeah. For the people that are here for 6 years now, they're like, oh no, they go with the same old story. But since a bunch of you are new, there are 3 seats here in the front, guys. Okay. Since a bunch of you are new, you're like, what the fuck is this Speck&Tech? And now we're telling you, we of course thought about that. Speck&Tech started like this. This is this very room. The end of March 2016, we were a group of youngsters, now not that young anymore, but still. We met here and we were like, okay, Trento has cool research centers, cool innovation, startups, companies, etc., but there is not a place where tech people can gather. Let's make it. And so we gathered a group of chairs, and at the end of the night, this is how it turned. Okay, no, this was 1.5 years later. But the story evolved, and then it was 2017, and Speck&Tech kept on growing. And this was 2018. We even had an event at the airport in Trento. Did you know there was an airport in Trento? Can you raise your hand if you knew it? Yeah? Okay, luckily. Okay. The thing went on and on and on. 2018, 2019, 2020, and then 2020, you know what it happened. COVID hit, and we were a bit screwed. So we turned this thing into a podcast. If you're into podcast, it's interesting. We had very great speakers that are talking about technology and innovation and a bunch of things. And so, if I recall correctly, like the first episode of the podcast is about like online. Oh, yeah. The second, yeah, it's about online voting, which has been something that we've heard about in the last weeks or so for obvious reasons. So, like, if you're interested in that and you want to know why it's a good idea or why it's not, like, you can check it out. Yeah, and actually, the 4th episode is about Satispay. I don't know if you heard something yesterday, but they got a financing round of 340 million, something like that. So, and we had the CTO of Satispay at our podcast. So, like, not anyone, you know. So Speck&Tech kept on growing till COVID hit, and then after COVID we kinda evolved. We tried to keep the same format, but with brand new people, and as you can see here on the t-shirt, is written with new ideas and new friends. And this is the team managing Speck&Tech, all people that are contributing as they can in their free time, in the nights, in the weekends, to make this happen. Taking pictures, preparing the spec, preparing the beers. I didn't tell you about this, but later we have the beers and the spec, so don't leave the room before the end. How can you support to make this real? Well, yeah, like that's on me. I'm always the one in these events asking for money, but like, how can you support? We are a non-profit, so if I had the remote right now, I would switch the slides, but Franz has the remote, so I can't. Thank you. Okay. So, yeah, how can you support? Okay, so basically we have right at the back of the room, right there, we have Toto. Raise your hand, Toto. Woo! And Sam, who, yeah. And basically you can go there, you can find some stickers that are provided by Diginate. Thanks, friends at Diginate. You are great. And, well, yeah, there are a bunch of stickers that we made in the last years. So, like, they're pretty cool. That's, like, my favorite one, but they're all about spec and stuff. We have our t-shirts. You may find some old t-shirts right there, but, I mean,
we have the new ones. So like you can either get the new one or get the old one or get both the new one and the old one. So you are sure you're not wrong. And these are pretty cool. We every time of the year when we design these with our friend, which is called Franz Maraner. No, sorry, Fabrizio Maraner. We like it's the most fun part of our creative process. So we hope you like it. You like them. And this is actually the one from this year. It's the only way, together with donations and sponsorships, like the way we finance ourselves. So you can go there and like help us to make this event happen and like provide the spec, the beer, everything is free. We don't ask you for money, but like if you do so, we're really happy and like we can bring you more spec, more events in the future, bigger events, and yeah. So that's Sam. As you can see, we are right now all full digital, and we can go with some app cards, telephone, Apple Pay, Satispay, whatever. So yeah, we are about to start. Like the last thing that you can do to help us, if you have a company, if you know somebody that has a company, and like you're looking for some like advertising or some like you're hiring and you're looking for a position. Like many people go around here in our community, they're all different, they all have different backgrounds. So like you may find the right person here. So please come, tell us, ask us, and we can like find a way to collaborate. So I think that's it. And vice versa, you can go on. Vice versa, if you're a participant in Speck&Tech, you can find all the previous events with all the talks, the slides, the speakers, whatever you're interested. And also, if you're looking for a job, there are also the job positions. Go further, yeah. All the job positions here, if you're looking. Yeah, so like our website is Speck&Tech. It's underrated. We have so much content on there. You have these open positions, so go check them out. You may find something that is interesting. And yeah, last of all, like follow us on these social media to be like first in line when we drop tickets, when you drop T-shirts, or like when you drop. If you want to make a story on Instagram or whatever, yeah, do it. Yeah. At Speck&Tech. And that's it. Go front. Yeah, if you want to ask questions to the speakers, we collect them via Slido. So right now, you just go on slide.do on your phone, and it will ask you a code. The code is ST45, all capital. And then you can ask questions to the first speaker and then to the second speaker. And you can upvote the questions from others. So you can just do like this, and the best questions, the questions that are more interesting, will be asked. As easy as it gets. Cool. We kept some surprise for later because we don't want this to become too long. And then we start with the first speaker. Yeah. Matteo, on stage. Allora, prova, mi sentite? Are you listening? Yep. So, okay. The talk is going to be in Italian languages. I hope there is any problem for you. Raise your hand if you absolutely do not understand Italian, please. Okay, just 1, 2, 3. Nothing. Because I'm not used to talk in English with the public, so the talk is going to be Next talk is in English. Okay, so. It's not true. So the slides are in English. I will try, okay? Building as Gigabit Society. Allora, chi sono? Matteo Piazza. Attualmente sono responsabile progetti e iniziative speciali di Trentino Digitale. Uno si domanda, progetti speciali? I progetti speciali in realtà sono i progetti che hanno problemi. Per i progetti che non ci sono problemi non sono speciali. Sono stato uno studente dell'Università di Trento, il professor CIGNO è stato un mio professore in uno degli esami che ho fatto. Nel mio passato sono stato, penso, uno dei primissimi in Italia a utilizzare Asterisk, che è un software open source per centralini telefonici.
ad oggi penso il più diffuso ancora al mondo. Ho lavorato per 2 anni a Londra in una società specializzata nella vendita di servizi telefonici e poi dal 2008 lavoro in Trentino Network, che poi è confluito in Trentino Digitale. L'Unione Europea si pone tanti obiettivi e uno degli obiettivi che si è posto l'Unione Europea per il 2025 è di diventare una società, una Gigabit Society. Cosa vuol dire? Vuol dire che si è posto degli obiettivi dove tutte le unità residenziali devono avere la possibilità di accedere a una connettività di almeno 100 mega, di avere una connettività a giga per tutti i plessi, diciamo, istituzionali pubblici, scuole, ospedali, sedi di varia natura, di avere una copertura 5G diffusa su tutto il territorio urbano e rurale e fondamentalmente permettere a tutti gli utenti che vivono nelle zone comunemente abitate di accedere in mobile a una connettività dati. Alzi la mano chi ha avuto esperienze con questa interfaccia. Ok, quelli che incominciano ad avere i capelli bianchi l'hanno avuta. Negli anni 90, primissimi anni 2000, chi di noi aveva a casa un modem scaricava gli MP3 e scaricava gli MP3 a queste velocità, 4,14 kg al secondo, 1,10 kg al secondo. Aspettava ore e ore, sperando che non cadesse la linea, di riuscire a scaricare un MP3. Adesso sul telefono abbiamo Spotify e ascoltiamo quello che vogliamo in ogni momento. La banda è importante, mi verrebbe da dire, ovvero qua è una semplice tabella che ci fa vedere un paragone tra scaricare o utilizzare applicativi con una velocità da 20 mega, diciamo una comune ADSL, oppure gli stessi applicativi, le stesse quantità di dati, scaricarli con una connettività che rientra negli obiettivi, cioè avere una connettività almeno da 100 mega per le utenze domestiche o di più per altri tipi di utenze. Potete vedere che insomma il nostro film a 4K con i 20 mega bisogna avere tanta pazienza, magari iniziare il giorno prima. Con una connettività di questo tipo, cominciamo a 33 minuti, incominciamo già a vederla perché il film dura di più di 33 minuti. Per non parlare di applicazioni più serie, a me ha fatto molta impressione vedere il genoma umano a 20 mega, ci impieghiamo 33 giorni a scaricarli. Quindi capite che dal punto di vista magari non dell'utilizzo domestico, ma dell'utilizzo di connettività in posti pubblici, scuole, università, ospedali, centri di ricerca, avere una connettività con una banda importante permetta una condivisione dei dati e aiuti tutto il sistema. Piccola digressione sulle tecnologie. La presentazione è una presentazione di tipo divulgativo, è un po' sul territorio trentino, vedrete, quindi non parliamo in specifico di queste tecnologie. Quello che mi premeva far vedere è l'evoluzione. Modem 56K, quello con cui ho incominciato io negli anni 90, col filo del telefono tirato dal corridoio, che quando mia madre rispondeva al telefono cadeva la connessione, alla DSL, alla tecnologia VDSL, all'FTTC, che è la fibra fino al cabinet di strada, all'FTTH, che è la fibra fino in casa. Differenze, perché su questo c'è tanta confusione, FTTH o FTTC. FTTH è la fibra che arriva in casa, vuol dire che dalla centrale dell'operatore che vi dà il servizio di connettività c'è una fibra con ripartitori, apparati attivi, apparati passivi, ma fondamentalmente la fibra che arriva fino dentro casa. FTTC, Fiber to the Cabinet, vuol dire che c'è fibra, ma la fibra arriva fino a un armadietto ripartitore, di solito nei centri urbani lungo le strade, e poi da quell'armadietto all'appartamento non c'è fibra, ma c'è il vecchio cavo in rame. Ovviamente c'è un limite in termini di banda, con la fibra possiamo salire di banda giga e oltre, con il rame abbiamo dei limiti per le tecnologie che dobbiamo usare. E qua ho messo una foto un po' per far capire a tutti. Questi qui sono i classici armadietti telecom che ancora ad oggi potete vedere lungo le strade, con i fili in rame.
Una volta funzionava così, cioè prima è arrivato il telefono, poi è arrivata la connettività dati e internet. C'erano i fili di rame che partivano dalla centrale, fasci di fibre di rame, arrivavano fino a questi armadietti che trovate lungo le strade e da lì partiva il singolo filo di rame che arrivava fino al telefono di casa e che arriva tutt'oggi fino al filo di telefono di casa. Questa era la tecnologia che supportava i modem 54K. Poi è arrivata la DSL, che fondamentalmente funzionava ancora con questi principi, e poi è arrivata la VDSL. La VDSL è il primo step importante che ci ha permesso di arrivare a utenze domestiche che viaggiano sui 60, 70, 80, 100 mega. Come è stato realizzato? Voi in casa avete ancora il filo in rame, ma sugli armadietti di strada sono stati aggiunti degli apparati attivi. Vuol dire che fino all'apparato attivo arriva magari la fibra, poi viene commutata il rame e arriva in casa vostra. Questa è una cosa tipica che si vede tantissimo anche a Trento. A Trento, se ci fate caso, trovate un armadietto grigio, di solito vecchio armadietto di Telecom, al quale hanno appoggiato sopra un altro pezzettino per mettere l'apparato attivo dove arriva la fibra. Poi ce n'è uno di colore beige, largo, un po' più basso, sono tendenzialmente quelli di Fastweb, poi c'è uno stretto, vicino, è tendenzialmente quello di Vodafone. L'altra cosa che si nota differente è che questo tipo di armadietto era un armadietto che non necessitava di alimentazione elettrica, perché l'alimentazione elettrica necessaria a far funzionare il vostro telefono arrivava direttamente col filo in rame. Questi armadietti che hanno dentro degli apparati attivi necessitano di un contatore dell'energia per funzionare. Da domani guardatevi in giro per strada, ve ne accorgerete che ce ne sono un sacco. Questo invece è un armadietto completamente per la fibra. Qui sono scomparsi i cavi in rame, qui è una fibra che arriva da un FPOP, da un nodo di centrale, un ripartitore, e da qui poi ci sono tutti i suoi plug per far raggiungere la singola fibra che arriva in casa. Non è l'unica alternativa. In altre parti del mondo hanno soluzioni diverse, insomma, diciamo che ognuno si adatta. Questa è una foto tipica del Vietnam, ad esempio, insomma, dove non... Da noi la scelta è stata un po' diversa, diciamo. La scelta è stata di costruire una dorsale in fibra ottica. La dorsale in fibra ottica in Trentino è stata costruita, diciamo, tra gli anni 2005 e gli anni 2012 e è stata costruita su un intervento pubblico. Perché è stata costruita su un intervento pubblico? Perché a parte Trento, che è una città, e Rovereto, che è un paesone, per il resto il Trentino è composto da valli e montagne e piccoli paesini che hanno un numero di abitanti limitato e che quindi non sono appetibili per degli operatori di mercato. Quindi gli operatori di mercato non avrebbero mai fatto investimenti nel territorio trentino per portare la fibra. Quindi è stato deciso di fare investimenti pubblici e creare un backbone in fibra, primariamente per connettere e dare connettività dati a tutte le sedi pubbliche, istituzionali, scuole, ospedali, università, e poi per offrire un'infrastruttura già pronta agli operatori commerciali che volessero vendere i loro servizi sul territorio. Questa che vi faccio vedere è fondamentalmente il backbone costruito e terminato nel 2012, come potete vedere segue le valli del territorio trentino, è fatto ad anelli in maniera da garantire continuità di servizio nel caso di quelli che vengono definiti tagli fibra o per lavori o per disastri naturali, e quelli che vedete come segnati come punti sono gli FPOP, gli shelter, cioè sono i punti dove arriva l'infrastruttura di base del backbone e da lì partono i singoli rami per andare a servire le utenze. Questa è la topologia della rete, quella realizzata e terminata nel 2012. Ci sono dei nodi di centrale che sono collocati, diciamo, dove ci sono i data center pubblici in Trentino. Ci sono dei nodi secondari, dei nodi primari e poi dei nodi secondari, anche qua vedete i vari anelli. La tecnologia con la quale è stata costruita in quegli anni permette di avere dei link su una singola fibra che portano 10 giga su una singola fibra. In questi mesi
è in fase di aggiornamento, perché una rete che ha 10 anni è totalmente da aggiornare, e con le nuove tecnologie scaleremo a un per 40 come concetto, insomma, cioè la velocità e le bande disponibili sulle stesse fibre diventeranno di un ordine di grandezza di 40 in più rispetto adesso. Come si costruisce una rete di questo genere? È un lavoro di base, nel senso che si incomincia dalla terra. Questo è un trencher, non ho trovato la foto di quello originale usato in provincia, che principalmente era una macchina, però fondamentalmente si parte scavando per strada e si scava tendenzialmente con queste ruote dentate che scavano un solco per posare poi la fibra. La tecnica si è evoluta, soprattutto quando parliamo poi di realizzare non le dorsali, ma i collegamenti in fibra per raggiungere le sedi utente o piccoli agglomerati di case, dove invece che fare uno scavo profondo si usa quella che viene chiamata la mini trincea, quindi l'apparato è più piccolo e lo scavo è anche più piccolo. Dentro lo scavo ci finiscono tubi in PVC, tendenzialmente nel backbone, quello provinciale, erano 3 di questi tubi gialli. In ogni tubo vengono posati dei microtubi. In un microtubo ci sta un cavo che porta fibra. Quella realizzata in Trentino, i cavi posati sono dei cavi che ogni cavo contiene 288 fibre. È un cavo guainato, dentro ha 24 altri piccoli tubetti, in ogni tubetto ci sono 12 fibre. Poi di solito c'è un'anima centrale, che è l'anima che serve per essere trainato dentro i tubi. Questi sono cavi che non possiamo prendere e tirare a mano perché la fibra si rovina, e quindi hanno un cavo di traino, che di solito è quello centrale, si vedeva qui, dal quale con una macchina che è regolata dinamometrica in maniera che applica la corretta forza viene tirato dentro il cavo. Non ci sono solo tubi, non ci sono solo scavi, le tratte hanno bisogno di essere spezzate, noi diciamo, per farlo bisogna posare dei pozzetti. Dentro i pozzetti, questa è una muffola, che è un elemento che serve per giuntare pezzi di fibra. Solitamente in un pozzetto c'è la muffola e c'è la sua scorta. La scorta banalmente serve perché se c'è un taglio fibra, io prendo la scorta e riesco a rinfilare la fibra fino al prossimo punto e riesco a ripristinare il servizio. Se non avessi scorta diventa un problema, perché è difficile che un cavo venga tagliato in maniera netta, perché quando un cavo viene tagliato probabilmente qualcuno che è passato per fare un altro lavoro, un acquedotto o qualcos'altro, passa con quella ruotona del trencher e come dicevo, cava su tutto, insomma, non è che, e quindi non è un taglio netto e ci vuole scorta per ripristinarlo. Oltre a tombini pozzetti abbiamo gli F-pop. Gli F-pop sono dei piccoli nodi centrali, i nodi che vedevamo prima nel grafico della rete, dove noi attestiamo le fibre e mettiamo degli apparati attivi e per lì ripartire per dare la connettività all'utenza. In Trentino, quando è stata costruita la rete, si è fatto un gran uso di questi, noi li chiamiamo shelter. Anche questo, se andate in giro per il Trentino, quando qualcun altro guida e voi guardate fuori dal finestrino, guardatevi intorno, vi accorgerete che ce ne sono tanti, ne abbiamo un'ottantina in giro per il Trentino. Qui arriva la fibra e abbiamo gli apparati attivi. Uno shelter, qua ho preso Borgo Valsugana, ad esempio sta a Castelnuovo, per farvi capire, qui vuol dire che arriva il backbone, e da qui noi a quel punto partiamo per andare a connettere singole utenze in fibra. Poi tutti i puntini che vedete sono probabilmente scuole, questa è una scuola, sede pubblica, lo stadio, caserma dei vigili del fuoco, il comune, biblioteca, altre sedi. Da quella casetta, diciamo, partono altri tubi, partono le singole fibre che vanno a connettere le utenze.
Questa è una mappa che fa vedere più o meno ad oggi le utenze della pubblica amministrazione o di pubblica utilità collegate direttamente in fibra al backbone realizzato. Ovviamente seguono un po' quella che è la distribuzione geografica del Trentino, no? Cioè, senza avere l'immagine sotto comunque si riesce a vedere la Valle dell'Agile, la Valrendena, Val di Sole, la Val di Nord e avanti così. Questi punti non sono punti di strutture private. Le strutture private sono demandate a operatori commerciali. Però l'operatore commerciale non deve costruire da zero l'infrastruttura che serve. L'operatore commerciale parte dagli shelter della dorsale in fibra ottica già realizzata. E quindi questo permette agli operatori degli investimenti molto più bassi per poter realizzare i vari collegamenti. Allora, switching nel senso, vi ho fatto vedere la parte più di infrastruttura fisica. Dentro i nodi centrali, primari e secondari, ci sono poi degli apparati di rete che sono abbastanza delle lavatrici, verrebbe da dire, nel senso noi siamo abituati al router di casa o al router di ufficio, lo switch al massimo nel rack. Questi sono apparati per dare connettività a centinaia di utenze e sono abbastanza un intero rack come dimensione. E la rete realizzata supporta vari servizi di rete, non è l'obiettivo della serata, ne ho messi qua qualcuno. Fondamentalmente abbiamo realizzato una rete MPLS, riusciamo a dare servizi di VPN, di multicast, single homing, dual homing, vuol dire che le sedi importanti sono collegate con doppie vie, in maniera che anche la singola sede, pensiamo a un ospedale, se c'è un taglio fibra rimane comunque collegata alla rete. L'architettura ad anelli permette che nel caso ci siano questi tagli di fibra o altri problemi, per l'utente sia totalmente immediato lo switch da una strada all'altra, si parla di millisecondi, quindi fondamentalmente non se ne accorge neanche. Oltre alle architetture di infrastruttura in fibra fissa, è stata però anche realizzata un'infrastruttura in radio, proprio perché il Trentino è morfologicamente molto particolare e oltre alle valli ci sono anche tutte le zone montuose difficilmente raggiungibili che comportavano un altro tipo di tecnologia. Anche qui non è la serata, però anche qua volevo dare un po' un messaggio, un'idea. 20 anni fa siamo partiti col primo wifi 802.11 che supportava 11 mega. Ormai adesso siamo arrivati, queste sono velocità teoriche, però fondamentalmente con gli ultimi protocolli abbiamo superato il giga anche per delle semplici reti wifi domestiche. Collegamenti radio punto multipunto con vari protocolli. Hyperlan negli anni 2000 viaggiavamo a 54 mega. Ormai con l'evoluzione delle tecnologie, antenne MIMO e quant'altro, 300 mega anche di più. Anche qui in 20 anni l'evoluzione è stata da pochi bit a banda disponibile in abbondanza. Anche qua ho messo le reti mobile, col GSM erano 14K, l'UMTS, il 3G, il 4G, il 5G. Qua ho segnato 4G, l'esperienza reale, quella che possiamo avere tutti noi, è 20-150 mega, perché teoricamente sarebbe molto di più, poi in realtà ci sono dei limiti. 5G, ho segnato vediamo, che dal punto di vista teorico non ci sono problemi di banda, poi vediamo quale sarà l'implementazione pratica. Per sopperire al problema che non tutto era raggiungibile via scavo, via fibra, fondamentalmente non per un problema tecnico, per un problema di costi. Prezzi 2021, non prezzi 2022, perché fare 1 metro di scavo per posare fibra costa 50 euro. Quindi 10 metri 500 euro, 100 metri, fate voi i conti insomma. Quindi raggiungere magari delle sedi in montagna e fare 24 km di scavo comporta dei costi non sostenibili. Quindi sempre tra il 2000 e il 2010 è stata realizzata un'infrastruttura punto multipunto via radio. Questo è un po' lo schema che copre le aree del Trentino. Si nota che è stata creata fondamentalmente per raggiungere tutte quelle zone montuose
dove fare un intervento di infrastruttura fisica sarebbe stato molto complicato. Questo è un disegno di quello che è stato fatto nel 2008. Nel 2008, richiamandoci un po' prima, le reti mobile del telefono non offrivano una grande possibilità di connettività. Avevamo tutti la scheda con tot mega, non so nel 2008 cosa eravamo, forse il 3G era appena, no, neanche UMTS, sì, 3G appena uscito, ecco, insomma, gli abbonamenti flat non erano ancora pervenuti e quindi era sensato realizzare questo tipo di infrastruttura. Ad oggi questa infrastruttura è in dismissione perché le nuove tecnologie stanno offrendo nuove opportunità, però allora è stato fondamentale per portare connettività in punti che non erano ancora raggiunti dalla connettività in fibra o in VDSL e non sarebbero stati raggiunti a breve. Fare una rete radio è tutto un altro lavoro, comporta fondamentalmente installare dei ponti radio su tralicci, su pali installati ad hoc e è molto più soggetta a problemi climatici, eventi tempestosi, richiede molta più manutenzione, è una tecnologia che decade molto più velocemente rispetto a quella di un'infrastruttura in fibra. Ha permesso però di raggiungere punti veramente remoti del Trentino. Queste sono le installazioni che abbiamo fatto a Rifugio Mantova, al Viozze, 3.500 metri, a Rifugio Caduti dell'Adamello, 3.040 metri, e per raggiungerli sono state anche implementate delle piccole isole a pannelli solari che ricevevano il link radio da un lato che magari vedeva il fondovalle e lo rilanciavano verso i rifugi. Questi sono i punti nella sua massima estensione, direi, che sono stati raggiunti utilizzando questa rete. Sembrano sul fondovalle, però tendenzialmente sono sui lati delle valli, sulle pendici delle montagne o come in questo caso sono fondamentalmente tutti i rifugi sulle Dolomiti, qua mi sembra che è il rifugio d'Origoni, l'Archer, la Val d'Ultimo e quant'altro. L'altra rete di cui vi vorrei parlare è la rete Tetra, ovvero a fianco una rete in fibra e una rete radio, come Provincia Autonoma di Trento, grazie a Trentino Digitale, è stata realizzata una rete Tetra. Una rete Tetra cos'è? È una rete fondamentalmente ad utilizzo del sistema di protezione civile. In Italia il sistema di protezione civile non è, come dire, organizzato a livello statale, ma organizzato a livello regionale. La Provincia Autonoma di Trento a tutti gli effetti è una regione da questo punto di vista e quindi ogni provincia deve organizzarsi dal punto di vista di protezione civile. In Trentino è stata realizzata una rete Tetra che è fondamentalmente una rete che serve per l'utilizzo di radio professionali per le squadre di intervento, vigili del fuoco, 118, elicottero del pronto emergenza. Questo è il grafico della rete implementata, è una rete che si basa sui punti di fusione, sono tutti tralicci perché devono essere in posizione elevata, perché queste sono reti che hanno bisogno di visibilità e di ampiezza di copertura. Anche questa è strutturata ad anelli, in maniera che ci possa essere ridondanza nel caso ci sia una perdita di connettività su uno dei rami, e ormai una buona parte di questi tralicci hanno fibra ottica che arriva alla base del traliccio e poi il punto di diffusione radio. Questa è la mappa di copertura della rete Tetra. Questa è una rete in continua espansione perché i punti in bianco sono i punti dove ad oggi non c'è copertura e sono i punti dove fondamentalmente è più difficile fare una realizzazione perché manca l'energia elettrica. Queste sono installazioni che non solo devono avere l'energia elettrica, ma devono avere un comparto energia che permetta di tenere acceso gli impianti anche nel caso di eventi catastrofici. E questo è l'esempio che vorrei portare. Quando c'è stata la tempesta Vaia, le reti in fibra sono andate down, fondamentalmente perché ci sono stati degli smottamenti, strade che hanno franato, pezzi di tubi sono stati spazzati via. Le reti dei telefoni cellulari non funzionavano più, tendenzialmente le reti dei telefoni cellulari hanno dei pacchi batterie che durano qualche ora, quindi viene a mancare la corrente, funzionano per qualche ora ma poi si spengono.
la rete strutturata e creata per l'emergenza ha un'autonomia di batterie che è sulla settimana, tendenzialmente, e quindi era l'unica rete a disposizione, e per fortuna era la rete giusta che doveva essere a disposizione, perché era la rete per le squadre di pronto soccorso. Questo, vedete, è l'utilizzo medio durante l'anno, per fortuna viene utilizzata ma non in maniera massiccia. Questo è stato l'utilizzo durante i giorni della tempesta Vaia. Come vedete è stato fondamentale avere una rete che supportasse quel tipo di attività. Cosa ci riserva il futuro? Il futuro ci riserva, probabilmente dopo con il professore vedremo molto futuro, questo è un futuro un po' più immediato. FTTH per tutti, cioè mi dite, ok, allora quindi adesso arriverà la fibra in casa per tutti. Vero ma non vero, affinché la fibra arrivi in casa a tutti, considerando che appunto viviamo fondamentalmente in un'area geografica dove non è profittevole dal punto di vista mercato, c'è necessità di intervento pubblico. Riguardo a questo, fondamentalmente in Italia ci sono due bandi, uno del 2015, Infratel è una realtà statale finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ha fatto un bando per la realizzazione della rete in fibra per le utenze domestiche, aggiudicato a una società che si chiama Open Fiber. E questa società ha il mandato di realizzare l'infrastruttura in fibra ottica per le utenti residenziali in gran parte dell'Italia. L'Italia è divisa in aree nere, aree grigie e aree bianche. Le aree nere sono quelle profittevoli di mercato, quindi dove un operatore riesce a ritornare sull'investimento, e in Trentino sono solo Trento e Rovereto. Le aree grigie dove sono dei comuni divisi a metà, chiamiamoli così, in Trentino Pergine, Arco, qualcosa del genere. Le aree bianche sono tutti gli altri comuni. Open Fiber sta realizzando la rete in fibra per utenza domestica in tutte le aree bianche del Trentino. Se voi andate su questo sito potete vedere quali comuni sono interessati, lo stato di avanzamento dei lavori e se il vostro civico è interessato dalla copertura di questo bando oppure no. Questo bando copre l'80% delle utenze domestiche del nostro territorio. C'è un 20% che è fuori per fondamentalmente motivi di budget. Quest'anno all'interno del PNRR è stato finanziato un altro bando che si chiama Bando 1 Giga, che ha l'obiettivo di andare a coprire un altro 20% di quel 30% che è rimasto fuori. Su questo bando qua, entro il 2024 i lavori dovrebbero essere realizzati, questo inizia adesso, quindi ci vorranno un paio d'anni, però alla fine della conclusione di questi lavori diciamo che il 90% delle utenze domestiche in Trentino sarà coperto da fibra, cioè dalla possibilità di poter attivare un collegamento in fibra. 5G. 5G. Io allora qua ho messo semplicemente una slide perché ho dei miei pensieri, però non sono così bravo ad esprimerli, e voi avete avuto un ospite un paio di eventi fa, penso, esatto, che è Stefano Quintarelli, che è una persona che in Italia è un riferimento, soprattutto su aspetti tecnici ma anche regolamentativi, e io quello che vi consiglio è di andarvi a leggere un po' di post che lui ha pubblicato sul blog, nel senso che sul 5G c'è tantissimo hype, dal punto di vista commerciale viene spinto tantissimo, e lui giustamente dice una nuova infrastruttura va realizzata, poi le esigenze le vediamo dopo quando l'infrastruttura ci ha abilitato a questi servizi. Quello che ad oggi ci vendono per il 5G anche a me lascia un po' perplesso, no? Il 5G per suonare contemporaneamente da casa, ma quello non lo facciamo col 5G, lo facciamo con la fibra, un buon wifi o il frigorifero che ci dice se lo yogurt è scaduto, a parte che il yogurt è scaduto ce lo mangiamo, però non ci serve il 5G per scoprire che lo yogurt è scaduto, quindi vedremo quello che succederà. L'altro elemento è che il 5G sarà una rete che avrà bisogno di molta più densità, avrà bisogno di molte più torri per diffondere il segnale, e qui ritorneremo al discorso fatto con le altre reti. Gli operatori telefonici faranno investimenti solo dove sarà remunerativo, dove non sarà remunerativo sarà bisogno di un intervento pubblico. Quindi succederà probabilmente che una città come Trento verrà coperta tranquillamente in 5G, ci saranno altre zone del Trentino dove senza intervento pubblico sarà difficile che ci sia copertura
5G. Il fatto di avere un backbone di rete diffuso, capillare sul Trentino a disposizione degli operatori faciliterà questo compito. Prima dicevo, in Trentino, progetto Open Fiber e con gli altri bandi arriveremo all'80-90% delle utenze domestiche. Questo non succederà in tante parti d'Italia. Qua succederà perché gli operatori hanno trovato già una rete in parte realizzata. Dove partiranno da zero sarà molto più lunga. Ultimo appunto, tecnologie satellitari. Voi avete prima visto che i rifugi li abbiamo collegati con dei ponti radio che partivano da valle. Qualcuno potrà dirsi, ma perché non avete usato tecnologie satellitari? Allora, tecnologie satellitari fino a pochissimo tempo fa erano fondamentalmente queste. Satelliti geostazionari, stanno a 35.000 km di altezza, quindi la capacità di banda, la latenza, i costi di queste connettività erano insostenibili. Adesso c'è un nuovo player sul mercato e promette delle performance che non hanno niente a che fare con quelle di prima, promette dei costi che sono molto concorrenziali. Ad oggi un rifugio probabilmente potrebbe essere coperto da una soluzione come questa. Ho visto che hanno anche lanciato il pacchetto per i camper, è molto interessante. La domanda che tutti si pongono, ok, adesso ho queste performance e ho queste bande, quando incomincerà a essere diffuso e ci saranno tanti utenti collegati, manterrà questa promessa di performance o le performance caleranno? Ai posti della sentenza. Nuove tecnologie, nuovi problemi. Tutto bellissimo, il disco di Starlink scalda, così la neve non rimane lì e non blocca le trasmissioni, però i gatti hanno scoperto che è fantastico. E quindi molti utenti scoprono che loro che al momento non va perché il disco è pieno di gatti. Ultime due slide su due cose che mi premono come Trentino Digitale. E proprio in questi giorni ci sono dei lavori in corso perché in una delle due sedi, che è via Pedrotti, stiamo realizzando degli spazi perché è nata una collaborazione con l'Università di Trento e una delle due sedi di Trentino Digitale ospiterà dei laboratori e delle aule didattiche, in maniera da permettere agli studenti non solo di fare esperienza sul laboratorio, molto teorici, ma poter mettere mano o avere dell'esperienza anche su una rete complessa in reale produzione. E l'altra cosa è che vi raccomando, per chi fosse interessato, di tenere monitorato il sito istituzionale. Nel 2022 sono già stati fatti 9 bandi di assunzione. Io stasera vi ho parlato della parte di architettura fisica, dell'infrastruttura della fibra. Trentino Digitale però ha tutta una componente di data center, quindi di un classico lavoro da sistemista, oppure la parte di sviluppo software, quindi diciamo che c'è ampio spazio per tutti i gusti e in questo periodo è un periodo in cui comunque la provincia, la società ha grossi investimenti, l'ICT è un comparto fondamentale anche per la pubblica amministrazione e quindi tenete d'occhio perché dovrebbero arrivare anche altri bandi. La slide di prima se vuoi, così non è fissa, o anche quella dei gatti. Aspetta, facciamo così. O anche l'inizio, ecco, benissimo. Bene, grazie Matteo per la talk, per la presentazione, veramente molto interessante, soprattutto per chi vive qui da 30 anni e si è sempre detto ma quanto ci mette ad arrivare sta fibra? Quindi un po' di domande appunto le ha risposte, ne abbiamo qualcun'altra. Alcune sono arrivate prima che cominciassi a parlare di Starlink, quindi la prima domanda è: pensi che effettivamente Starlink possa sostituire la rete cablata e se sì, in che porzione? Certo, qualche anticipazione, ma dici qualcosa di più. Allora, mi avrei la risposta è un po' generale. Ritengo che per quello che sono le utenze fisiche, domestico, professionali, comunque delle utenze non in mobilità, in ambiente urbano, la cablatura fisica è e sarà il futuro. Proprio perché avete visto c'è un'evoluzione delle bande, però
la cablatura fisica permette più banda, più performance, è un inseguirsi, cioè tutte e due vanno avanti, però quella cablata rimane in termini di performance la migliore, la più stabile, la più economica dopo che viene realizzata. Tutto cambia invece se parliamo di contesti fortemente rurali o, come nel nostro caso, fortemente alpini. Noi abbiamo realizzato delle isole, abbiamo portato dei collegamenti punto a punto. Dovessi rifarlo oggi, a fine 2002, mi guarderei bene di partire senza aver fatto prima un'analisi e capire se una soluzione come Starlink sia invece la soluzione da adesso in poi. Abbastanza chiaro, grazie. Con una visione a lungo termine, quali sono i limiti della connettività satellitare? È scalabile in maniera infinita? Allora, fino a 2 anni fa neanche porsi il dubbio. Risorsa molto limitata, difficoltà tecniche, costi. C'è questa nuova tecnologia, in questo momento anche fondamentalmente una società che riesce a erogare questa tecnologia, solo il futuro ce lo dirà, non mi sbilancio. Non si sbilancia. Risposta molto politica, diciamo. Gli operatori esterni pagano qualcosa alla provincia per utilizzare la backbone? Sì, certo. Allora, agli operatori privati fondamentalmente diamo 2 tipologie di servizio. Uno è quello che viene definito la concessione in IRU, ovvero l'operatore privato compra la possibilità di utilizzare un tubo vuoto. Vi dicevo prima, quando è stata realizzata sono stati posati più tubi, ok? Non tutti ad oggi vengono utilizzati per la rete pubblica, quindi un operatore privato può semplicemente comprare il diritto di passare dentro il tubo. Oppure la fibra spenta, cioè noi gli diamo in concessione l'utilizzo di una fibra che poi lui accende con i suoi apparati sui 2 estremi. Chiaro. Ultima domanda. Cosa pensi, anzi, penultima dai. Cosa pensi della rete unica di cui si vocifera da tempo? Allora, personalmente sono un fautore da sempre della rete unica come concetto. Queste infrastrutture sono le autostrade digitali. Noi abbiamo l'autostrada del Brennero, che è l'autostrada invece per le macchine e i camion. Mi sembrerebbe demenziale pensare che dovremmo fare una seconda autostrada per fare un mercato di concorrenza. L'autostrada è una, ha già eroso sufficiente spazio ai terreni e ai campi, sarebbe insensato fare un'altra per i costi e per le opportunità. Stessa cosa per la rete. Una rete ben progettata e dimensionata può sopportare tutti gli operatori che vogliamo e tutte le utenze che vogliamo. Spingere gli operatori a fare doppi investimenti, doppi scavi, doppi tubi e soprattutto perdita di tempo per l'utente finale, che non vede arrivare la fibra, è un ossimoro. Quindi ti vedi maggiore concorrenza sulla stessa già esistente? Assolutamente. Anche qui è un tema molto politico. In Inghilterra hanno tagliato il toro 20 anni fa, la vecchia British Telecom, quando l'hanno privatizzata l'hanno divisa in 2. Una è un operatore che fa solo la rete, vende wholesale a tutti invece gli operatori che fanno i servizi. Chiaro. Ok, c'è un'ultima domanda. Ce ne sono molte altre che lasciamo per una birretta, quindi sì, volentieri. Alla fine andate pure a disturbare il nostro speaker molto volentieri. La domanda è, e serve anche come passaparola al prossimo speaker, quanto hai preso l'esame di Locinio? Me lo ricordo, al corso di reti wireless ho preso 29 perché... 29. Vabbè. Perché non sapevo una cosa che non c'era sulle slide e lui giustamente lui mi ha detto ma io la lezione l'ho detta. Adesso io faccio un po' la vostra parte. Io ho preso un 22, un favoloso 26 dello scritto e un 18 pessimo all'orale perché quella cosa non c'era sulle slide. Grazie Matteo. Vai a togliti l'archetto. Ok, una cosa che non abbiamo mai fatto in precedenza, siccome una delle lamentele era che la nostra introduzione era un po' lunghetta, perché abbiamo da dire un sacco di cose, e le magliette, e gli speaker, e cosa c'è, e seguiteci, eccetera, abbiamo tenuto una piccola parte adesso con
4 slide per dirvi un po' di cose molto fiche che arriveranno. Right, okay. We decided to keep a couple of things now to tell you. I'll hand over the mic to Edoardo. Oh, you have it, right? Yeah. Okay, got it. Slider. Okay, since the intro was way too long, this time we have a few announcements to make. And the first one is next Speck&Tech. For those that are not aware, we go hiking with the community, those that love going in the mountains. It's not too hard, trust me, unless you're not very fit and the first time for you going in the mountains and you're wearing shoes. Yeah, we go in the mountains, and after the hike, we have a chat, a talk, a discussion about a topic. The next Speck&Tech will be on the 8th of October. We actually postponed it because our speaker had a delay, had a trouble. And we will be talking about artificial intelligence in agriculture. So we go to Fortevezzana. It's a tremendous place if you haven't been there. And then when we are back in front of a tea and a beer and some cookies, we talk about agriculture and artificial intelligence. This is how it looks like. So the first Speck&Tech were 30 people. We're in their backpacks, having some sandwiches, some panini. This was Maranza, actually. And as you see, this is the beautiful town of Trento on the top of the mountain, right before the storm, because we were flooded at the end. But yeah, next Saturday, if you're gonna be there, we would like to have you. Second announcement. Yeah, so we have a big announcement to make. Like after a few years of stop, we are back with something that many of you may not know happened, and so we have a special video for that right now. See if it goes. Oops, audio. Tasty. Affettato. Si sente? Sauna. Relax. Speck&Tech, amicizie nuove e gite insieme. Speck&Tech per me significa casino genuino. Speck. Fantastico. Famiglia. Community. Networking. Donks, donks. Figata. Talking about big rounds of financing. Bending Spoons, before they were cool and before they made the money, they were the sponsors of the Speck&Tech retreat. Woo! Cool. Close. So yeah, basically, like to keep it short, we'll go on a retreat from the 2nd to the 4th of December. So we will give you more details soon, but like it's a beautiful experience. We've had such a great time. It's actually the 3rd time, not the 2nd one, even though there was written V2.
And it's a great way to meet new people, to get to know each other better, and even to find a new job, or to find like a new internship if you're a student and you're looking for one. And it's a great way also for companies to like get noticed and have like a moment of it's sort of like a career fair, if you know what it is. Like we have many interesting moments, some sports, some adventures, and like some relaxed spa and so on. And within that, there is also like this time when we meet with companies and so on. So again, if you're a company and you wanna help us, like you can do that and like save the date to 2nd to the 4th of December to like join us and like build a new group of people. Like every time we make new friends, and we have these Telegram groups which are like Retreat 2018, Retreat 2019, etc. So like get ready for the Retreat 2022. And by the way, if you're asking, yeah, the video was cringe on purpose. Yeah. We will tell you more in the coming weeks. Probably we will open the registrations in the first weeks of October. Yeah, we will tell you everything on our channels. Spots are very limited, around 50 people. We want to keep the group a bit small. So as soon as they come out, get your ticket. We will try to make super great discounts for, especially for students and for youngsters, to help you to join the event. It's been like one of those events. People are still talking about Speck&Tech Retreat in 2018. There is a Not Safe for Work album on Google Photos of photos that nobody ever will see because of being too extreme. Before we forget, another announcement. We already have the next event. Next event is in 2 weeks. So tonight is Thursday. Next Thursday, you can relax. On the following Thursday, on the 13th, we're going to talk about sustainability. We're going to talk about climate tech. We're going to talk about how tech can save non-profit, how non-profit can save the world, something in between. This 13 next following Thursday. So join us. We'll get back with the second speaker, Renato Luchigno, on stage. Here, the mic is working. Oh, great, now it's working. Okay, so before we start, I think my former students need an answer. If reading slides were enough, then I would be out of job. So I need to have something that is not written on slides to ask students. Thank you. Next is 10 p.m. late. You are all sleepy? Not yet. So I'll try not to make you sleep for the next half an hour. I have the habit of walking a lot. Here is a big problem because every time I move back and forth, I'm in the limelight. So we will not be talking about an infrastructure. We'll be talking about something very strange that when I started working on it about 3 or 4 years ago, I was simply not believing. That's not feasible, it cannot work, but it works. It's something that we are not really used. This is not history, it's a joint work with some of my colleagues at the University of Brescia, some of them indeed coming from the University of Trento, Lorenzo Ghiro. So the outline. First of all, I have to give you some Wi-Fi fundamentals, okay? Because Wi-Fi is a widespread technology, but I'm pretty sure not everybody here has really clear ideas on how it works and what it means. Next, we talk about magic, not science. Some magic, which means how can we use Wi-Fi, now back. How can we use Wi-Fi to do ambient sensing?
to learn something about the environment we are in, including localization of people, maybe also object, for the time being people, who do not wear a Wi-Fi device, okay? That's the magic, guy. It's way too easy to localize somebody who has a smartphone with Wi-Fi on. I put some localization anchors around, and I do some science. But if I don't have any Wi-Fi device, that starts looking like black magic. But it works. Finally, the thing that I'm really keen on is how can we avoid this? Because clearly localizing people, not only localizing, telling what people are doing. They are sleeping, they are having sex, they are doing whatever. That's a huge attack on privacy. And it's something that we cannot prevent with standard cryptography. Okay, now Wi-Fi fundamentals. This is what we all know about Wi-Fi. I will learn how to use this. This is not written on slides. We all know there is an access point, maybe more of them. I was looking for an access point in this room. I've not found it. Who cares? There are terminals, our laptops, smartphones. What we also know, more or less, is that behind an access point, there is an Ethernet switch, a wired LAN, there is something else. And finally, there is a router where we access the internet. Great. Actually, as he was mentioning before, modern Wi-Fi has much more. It comes, Wi-Fi is a brand, is a commercial brand. So I normally talk about 822.11, which is the standard, which comes in many flavors, G, A, H, A, C, A, X, etc. Of these flavors, all we know normally is the maximum throughput. How many megabits per second can we have out of this infrastructure? Then there are many more things. MIMO was mentioned in one slide before, which means multiple input, multiple output, which is already something that starts to be pretty complex. It means that when we see multiple antennas on an access point, here I use 2 access points, but imagine on the other side a terminal, we can build multiple channels on the same wireless environment, on the same bandwidth. So we can increase the throughput because in this case, for instance, we can have 4 different data flows between the 2 pairs of antennas. And this is how the capacity of Wi-Fi has been growing and growing, and it's expected to grow even more. And this is also the same technology which is at the base of the promises of 5G. Basically, the technology at the physical layer, so the transmission technologies, the use of MIMO and so on and so forth, is very similar in Wi-Fi and 5G. Okay, this starts to be daunting, too complex. We don't need to enter into these details. What we should know is that the data transmission of a Wi-Fi is organized in packets, just as in the internet. That's not true for cellular networks. But for Wi-Fi, it's organized in packets. And the packet has some format. Who cares? Some of this field of the packets are used to help the receiver to correctly decode the messages. So this part is what enables very high throughput together with MIMO,
because there is some part of the transmission which is not dedicated to transmit bits information, but is dedicated to tell the receiver how the propagation environment is done, so that the receiver can easily decode what would, in older technology, be completely lost because of what is called distortion of the propagation environment. The physical transmission is obtained with a technology that maybe some of you have heard of. It's called OFDM, which is a technology to map the digital bits, the information, onto some physical signals. This is, I'm not going to explain what this means. It's just some colors on my slide, so I like it. If somebody wants to want some more detail, well, you can use slide.do or simply raise your hand. If there is something completely unclear that will prevent enjoying, I hope enjoying, what I'm saying next, just stop me and I'll try to explain in more details. So it's important to mention this because it is the structure of how the information is mapped onto the radio waves that enables the complex, enables the black magic, okay? Now, this information, which is sent basically as embedded information in some fields of the packet, is known as channel state information, CSI, okay? So the CSI contains some information on whatever the radio wave has encountered on its path from the source to the destination. And we normally imagine the two antennas, the path is direct. No, the path is complex. We have reflections on walls, we have humans in between, we have objects, we have everything. And this channel state information collects this information and carry it to the receiver. This was meant to help the receiver take something which is extremely strange and complex. So this, you can see this, I'm not going again to enter into many details. This is somehow a description of how the environment is done, okay? The OFDM technology is based on having subcarriers. A carrier is normally identified as a frequency in the transmission. So in OFDM, we have many frequencies, subcarriers, and they are treated differently by the environment. They are attenuated in different ways. We normally call this a distortion, because an ideal transmission channel would have a channel response which is perfectly flat. I call this the amplitude of the channel response, and this should be perfectly flat. In a real environment, instead of being flat, has this crazy shape. And this, for those of you who are a little bit more into technicalities of telecommunications, this is the complex envelope of the signal, and this would be the phase of the signal. Forget about this. This is more important because that's the information we use to do the localization and sensing. So how this works, I don't know. So you say, why you are here to tell?
Actually, nobody knows. And that's the black magic part. But I have some clues on how it works. So a receiver is done with an antenna, some electronics that I call the input filtering. Then you sample the radio wave and enter the digital domain. And then you have an element which is called equalizer, which is the one that corrects the distortion of the channel. Now, what I do to implement sensing and localization is tap the signal here, extract the channel state information, maybe from multiple receivers, and send this to a system that does localization. In general, you can do generic sensing, so learn about the environment, but I focus on localization now. So, back. Point is how this localization system works. And that's what nobody knows. When I say nobody knows, I mean that there is nothing like a theory that explains how it works. Some nice formulas that nasty professors can ask at the exams, students, okay? But we all know that in the last few years, machine learning and artificial intelligence have been applied to any possible domain. Why not applying it here? I don't know a theory to discriminate between different environments. But maybe I find some machine learning algorithm, some artificial intelligence that learns it for me. I know that the environment embeds into my signals some information. Can somebody or something extract it? The answer is basically yes, okay? So we exploit the most evident characteristic of the channel state information, which is the change in frequency. Here is a heat map of the amplitude of the subcarriers. Yellow is very high power, blue is very low power, across multiple packets received. And what we see here is that it is remarkably constant. So given an environment, I can send hundreds of packets, and the channel state information remains roughly constant. Different environment, it's slightly different. I cannot apply an easy equation to decode this information. But what I can do, so this is, again, black magic. I hope I'm not able to do it again. So this change in environment here is one people, the same person, one person, not one people, one person, in two different positions in our laboratory, okay? How it works. So how can we exploit this? Well, you try many different techniques, and actually this is not our own work, it's the work of many people around the world. And it turned out that some form of artificial intelligence known as a convolutional neural network, if properly tuned, works. Works means that can recognize the position of a person given it has learned it in advance. So you have to train it.
It's not a theory. A theory means I see the channel state information, and directly from it, I can decode the position of the person. No, that's still too complex. We don't know how to do that. But we know that if I show the channel state information of a person standing in a position, then the same neural network will recognize any person in that position, okay? The technology is still fragile. It means that it works, but I need to keep my environment decently constant. If I start moving chairs and tables around, then the environment changes, and the same person in the same position is not recognized. But this is still in its infancy, and it's done by stupid professors with not so many resources. Put this in the hands of somebody that is bright, smart, and has a lot of money. Can you think of somebody? You can think, but you don't want to say. I say it for you. Google, for instance. Normally people think about KGB, doesn't exist anymore. National Security Administration. No, Google, Amazon. These guys have a lot of money. They have a lot of bright people. They will do much better localization that the four guys can do in a lab, believe me. So now localization, fine. Everybody is excited. I can do this, I can recognize gestures, I can do whatever. Yes, but this is a huge violation of privacy. This is, first of all, completely illegal, okay? You can tell where employees are working. Trade unions would not be happy. Nowhere in Europe is legal to track workers without their consent, to tell whether they are in a room or outside the room, or whether they are sitting in front of their laptop or working somewhere else in the lab. So it's a violation of privacy, and it's also generically illegal. So now, let's see if this big brother can really localize. So let's do some experiments. We take our lab, 6 meters, 7 meters. We put one transmitter. The only requirement for this to work is that there is at least one transmitter, no signal, no CSI at all. One transmitter in a fixed position. I don't need to know where it is, but you cannot move it around. If you move it around, clearly the propagation changes. It starts from a different point. But that's normal. That's why I was looking for an access point. An access point is normally fixed on a wall. So it's a transmitter and it's fixed. I put some receivers around, and I put 5 of them because I want to experiment whether having more than one receiver that does location tracking improves the localization precision or not. And then I experiment. We did many different experiments. What I present here is positioning in 8 different places. You might ask me why not at the center, because at the center of the lab there is a pole. So you would never be there. But look, the presence of the pole here is something that adds quality to the experiment because it's a disturbance, right? In a free room, nobody and nothing in the room,
it's rather obvious, well, obvious not, but it's rather easy to imagine that I can identify the single object that disturbs the environment. But no, this is a lab with chairs, oscilloscopes, everything, and even a pole in the middle, and on the pole we have a huge quadro elettrico, so many electrical outlets, okay? And that is also disturbing the propagation. So the requirement is that Big Brother controls the receivers. But this can be raspberries, okay? It's not that he needs to play something big. It's something in a room you see yet another device, and it can be even outside the room. Can be. It becomes a little bit more difficult because you have a wall in between the transmitter and the receiver, but it works. The victim is basically unaware of the system. I don't even wear my phone because I don't want to be whatever, but it doesn't help. So now the other part, and then the results. Can we avoid this? So can we somehow obfuscate this channel state information, but without hampering communication performance? Because clearly I can jam. I inject some disturbance and I kill everything. But that's not what I want. I want to maintain Wi-Fi as it is, with all its performance, everything. I even want to be able, with some more complexity I'm not going to describe, I even want to maintain this localization capability, but only for authorized localization. So how to obfuscate the non-authorized localization and yet let unauthorized devices do the localization is a bit more complex. It's not for tonight, another night if you want. As many other topics he was touching, I would like to talk about satellite networks, about how to go beyond the model of operators and clients to what we call community networks, which are very interesting not only for communications, but also, for instance, next Speck&Tech is about sustainability, right, somehow. So also for energy production and distribution. So you can invite me another time, if you want, if they want. Okay, so the technique to obfuscate the localization is basically to randomize the CSI. This is a clean, how I call it, CSI collection. And these two are examples of obfuscated CSIs, where I add some artificial variation on top of the distortion introduced by the environment. They clearly look very different. They don't have many regularities. The difference here is different obfuscation techniques. We don't care about that. So working on this, we set out 5 principles that we think a system that obfuscates a non-authorized localization or sensing in general should respect. The first one is should not alter the power emission for 2 reasons. If we increase the power emission, so this obfuscation is something we do at the access point, at the transmitter. There are also other possibilities more in the future.
like intelligent reflective surfaces. Anybody ever heard of this? Again, black magic, which is for 6G, not for 5G. But people are working a lot on this idea. Make the environment intelligent so that reflections do not disturb my signal, but improve my signals. Really interesting. So basically, we think we do the obfuscation at the transmitter, and we don't want to alter the average power. We need to guarantee that this randomness added to our signal is compatible time-wise with, for instance, the moving of a person, so with normal changes of the environment. They should look like a real channel. You can tell me, how can they look from the real, like a real channel if they are so different? Looking like the real channel means basically that the receiver will be able to decode information. That's the idea. We should hide the distortion information to prevent reverse engineering. So the distortion, the pre-distortion introduced, the obfuscation, should be crafted in such a way that even if the attacker, Big Brother, looks at the same room for days in a row, he will not be able to understand how this obfuscation is done. And then if you understand how it is done, you can reverse engineer and cancel it and do the localization again. And finally, most important, should not kill communications. So this is the only equation I have. We don't care about this equation. This is basically the mathematical description of how this obfuscation can be done. Now some possible results. Okay, we have a reference. We measure the CSI in blue, and then we measure it after 10 seconds. It's clearly identical. We do the same thing, but with the obfuscation on, and they are clearly different. So the guess is how much can be that convolutional neural network be to understand that the red and the blue signal are the same? Possibly not. They are not the same. So why should the convolutional neural network still be able to recognize the position of a person if we actually artificially change how the environment looks? So some results. So localization results with a clean signal, single receivers, so the 5 receivers, have an accuracy in localization which ranges from 90% to 70% roughly. Not that bad after all. A random guess, 8 positions would be 12.5. If you switch on the obfuscation from 17 to 41. Not perfect, but perfect would be really strange in this case. If I read 12.5 in all 5 positions, I think I did something wrong in my experiments. That would be, from experimental point of view, unbelievable. And we see there are some differences. So some receivers have more problems, and one of the receiver number 2 and receiver number 4 go much better. The reason is basically they are in a good line of sight with the transmitter. Receiver number 3, remember, has the pole in between. So these two are in privileged position to understand the environment. If I do some trivial merging of the information of the 5 receivers, simply a voting system. A voting system means that
I treat the 5 receivers as voters, and if the majority has voted for some position, I decide for that. And with 5 receivers, this is N5, the 4 is a mistake, means 100%. In parentheses, we have the undecidable. What is an undecidable? Pretty clear. If we only use 2 voters, then this means that in 72.5% of the cases, the 2 votes were different. I have only 2. If they don't agree on the position, it's undecidable. That's that easy. Again, even if we have really a heavy attack, 5 different receivers placed in the same room, controlled together with majority vote, if I obfuscate, then things for the attacker are not so good. Okay, this means we can do localization, we have a problem, but we also have a solution, randomization of the channel state information. Finally, oops, I should still have one, I'm sorry, I lost it. I lost one slide. Okay. So, performance. Strange enough, I was sure it was there. Performance of the communication. This is for what localization is concerned. But do we maintain the communication performance? And the answer is basically yes. We are not able, this was 8.11a system, so an old one, if you want. We have more recent results with AX. Basically, you can keep very good communications up to some transmission rate, and then they start degrading because very high transmission rates requires extremely complex signals on the channel, which are more difficult to decode. So tampering around with the CSI means the life for the equalization part of the receiver, the one that has to invert the distortion of the channel, if I add my own deliberate distortion, becomes more difficult. But we are just at the beginning, so we think this can be done. And 4 minutes late, okay? That's it. Now, questions. Wait. Okay. So thanks, Professor Lucigno. Here are a few questions from the Slido. The first one, the most upvoted one, is: does it need to be a closed environment, or are there some methods applicable to open areas, maybe with longer trained neural networks? Okay, good, very good question. Questions are guaranteed, answers are not, but this one will be answered. Actually, the most of the promises on new services of 5G, and most of all of what somebody calls 6G, or what will come beyond 5G, are actually based on the observation that we can do communications and sensing together, okay? And cellular networks are not assumed to be working only inside. The technology is slightly different. Most of all, it's much more expensive. So we are, as a university, we are not able to do experiments with 5G. But my impression is that, yes, you can do it also outside. Maybe you need a different form of the artificial intelligence that understand the position. Actually, you can do, what I've shown here is basically a classification result. I train my system on known positions, and then what I want to do is just to recognize
whether somebody is in that position. With a different neural network, okay, a technology that does not observe packet by packet, but introduces inter-packet analysis, so takes also time into the analysis, you can easily, I say easily, not everybody agrees with this, you can easily tell, for instance, if a room is empty or there is somebody inside without training. Without training. And I can easily count people, 1, 2, 3, more than 3, without training. The analysis is more complex because I need to do also a correlation analysis in time. Now, this is still into a room. What about outside? Outside, we have to, if I'm going too long in answering one question, interrupt me. Outside, it depends. If you have a very good line of sight, okay, then it might be very difficult to understand the environment. So in other words, if the localizer sees the cellular antenna directly, it might be difficult to understand what's around, because the direct path in open air is so much more powerful than anything else that the environment is blinded. Now a question, how many times do you see the cellular antenna that you are talking with during communications? 1% of the time? Maybe less than that. Oh yes, here we have that big antenna. If we are outside in the courtyard, we see it clearly. But normally cellular communications are non-line of sight. So you don't see the antenna, which means that my receiver will learn something about the environment. This doesn't mean that I think it will be possible to track one person downtown New York in the middle of thousands of other people walking on Fifth Avenue. No, that's a different story. But maybe you can tell something. Clearly, outside things are more variable. So I hope I answered a little bit. Okay, yeah, sure. So another question is, do you have any problems with interference with other access points or other Wi-Fi networks? I'm not sure I understand the question. So I try to answer, and if the answer is not the question, one of those who did the question stop me. We are modifying the transmitted signal from one access point, but we are not increasing its power. We are not going outside any physical standard of the signal. Just that instead of sending the usual clean signal, we pre-distort it, okay? Nothing else. So I don't see any reason why this should have more interference on another Wi-Fi access point in the next room. But we have not experimented. I would be really surprised if there is additional interference. One thing, all of these experiments cannot be easily done from the transmitter side with the standard hardware. At the receiver side, yes. We use standard receivers with some additional software that extracts the CSI. On the transmitter side, no way. So we have to use some special devices, software-defined radio, that allows defining the shape of the transmitted signal arbitrarily, okay? So it's really difficult to do
interference experiments with this, simply because, for instance, the signal we transmit have far less power than standard ones. So they work in a lab, they don't work on an entire floor. Okay, thank you. Like we are done with the time, so we are done also with the questions. There are many other technical questions, but like you can feel free to reach out to Speck and and to Professor Tech. Locigno right now. So we're gonna just in a moment like put away the chairs and everything. I just found, like, I was scrolling through and found this comment and I thought it was nice. So it says, "It's not a question, just wanted to tell Professor Locigno that he made me and many of my colleagues fall in love with networks and learning CS. Thanks, Professor." So I think that's great, and thanks for being Thank here you. tonight. Oh, by the way, do I still have the mic? Do I still have the mic? Yes. By the way, we were talking about work, job, startups, unicorns before. I think this technology is great if somebody wants to exploit it commercially, both the localization and the counter localization. So if somebody has money and time to spend in developing stupid ideas into intelligent products, you are welcome. This is not patented, can still be patented, so you can even place patents on it, but you have to do it with us. Okay, there are 15 more questions, so please, like in a few minutes, go and ask directly Professor Locigno. A great applause. Okay, hold on. 2 more minutes. We have 3 important things to say. First, follow Speck&Tech, LinkedIn, Telegram, Instagram, whatever. Tweet about us, talk about us, share with your friends and your family, whoever you like. There's room to grow. Back in the days before COVID, we were 180 people at the events. So we can go to bigger spaces, I think, yeah? Second one, if you notice, we have some nice T-shirts tonight. Yeah, I know, we talked about that. But if there is one way you can help the association to give you the spec, give you the food, give you the drinks, give you the beer, invite cool speakers, etc., and to make it grow, it is by buying our merchandise or giving a donation. Even €1 helps. You can go there to the table by our 2 friends, and you can donate what you like with any payment method. Final point, and here we are wrapping up. We will have the beers and the spec in a very few minutes. We're just asking you, for the people, I also say in Italian, per le persone che usano le sedie verdi, le tirate su, le piegate, le mettiamo lì all'ingresso e qui dietro. Quelli che hanno le sedie rosse, those with the red chairs, we stack them. Le mettiamo una sopra l'altra e le mettiamo in un angolo. Quelli che hanno le sedie nere grandi in fondo, le mettiamo da un angolo nella sala e ce ne dimentichiamo per qualche ora. Portiamo qui le birre e lo spec, facciamo questa cosa qua. Grazie a tutti, seguiteci.